Hello students, good morning everyone. I hope you are following my video lessons placed in our college YouTube channel. The first lesson from prose and the second from poetry I have already uploaded. Now we are going to see the third one, and that is on language activity, or what we call grammar. And for our grammar or language activity, we are going to study how we can expand an idea. So the title is Expansion of an Idea. What is expansion of an idea? How can we expand an idea? What are the rules that we should follow in expanding an idea? That we are going to see in this lesson. So we hear about proverbs. Proverbs ante సామెతలు. So a proverb gives us a thought-provoking idea. So it will be in one sentence, in one short sentence, out of which you must expand the idea in it. So we are first going to see what is the expansion of an idea. The definition for this: expansion of an idea is the enlargement of a sentence into a short paragraph. That is the definition of the expansion of an idea. So it is enlargement of a sentence. A small sentence is enlarged into a short paragraph. ఒక చిన్న సెంటెన్స్ని ఒక షార్ట్ పారాగ్రాఫ్గా ఎలాగ మనం ఎన్లార్జ్ చేయొచ్చు, ఎలాగా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు అనేదాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అన్ ఐడియా. రైట్? యు అండర్స్టూడ్? సో వాట్ ఈస్ expansion of an idea? Expansion of an idea is the enlargement of a sentence into a short paragraph. So what are the rules? Actually, there are no strict rules that we can follow to expand an idea into a short paragraph. But anyway, there are certain points we can consider. దీనికి ఏమి స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అవి పెద్దగా లేవు, కానీ కొన్ని పాయింట్స్ని మనము కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఐ థింక్ వీ కెన్ రియలీ మేక్ we can really expand a short sentence into a short paragraph. What is the first rule or point we must consider? The first point is examination. So what is examination? We must expand the short sentence. We must carefully look for keywords. Keywords means important words in that short sentence. For example, we know the proverb, all that glitters is not gold. మనకు ప్రావర్బ్ బాగా తెలిసినటువంటి ప్రావర్బ్ ఏంటంటే ఆల్ దట్ గ్లిటర్స్ ఈజ్ నాట్ గోల్డ్. తెలుగులో మెరిసేదంతా బంగారం కాదు అని మనం వింటుంటాం కదా. సో వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ in this short sentence? The keywords we can say gold. And likewise, another proverb, a stitch in time saves 9. What is the keyword? We must observe carefully, we must examine carefully the keywords in it. Time. So we can consider time. The proverb talks about the importance of time. The proverb talks about the real gold and the false gold. So we must differentiate. We must be able to differentiate between these two things. So the first rule is
examination. Carefully look for keywords or the important words. The second point is exposition. So, in this exposition, you must expose. While exposing, you must be able to take a rough draft and see whether you can give any figures of speech. And if there are any figures of speech, turn them into simple language. You must also look for the figures of speech in it. The hidden meaning. Figures of speech reveals us the hidden meaning in a sentence. So look for it and turn this figures of speech into simple language. ఈ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని మనం సామాన్యమైనటువంటి భాషలోనికి మార్చుకోవాలి. మెరిసేదంతా బంగారం కాదు. సో దెన్ వాట్ ఈస్ గోల్డ్? మెరిసేదంతా బంగారం కాకపోతే అసలు బంగారంలో నకిలీ గోల్డ్ ఉంది, రియల్ గోల్డ్ ఉంది. సో అందులో హిడెన్ మీనింగ్ని మనం బయటకు తీసుకుని వస్తూ ఒక రఫ్ డ్రాఫ్ట్ని మనం తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్, ఎక్స్పోజిషన్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్? థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ elaboration. Elaboration means you must add details. Can you remember any examples and give details, give explanations, anything you consider relevant and likely to throw light on the subject? So in elaboration చేయడం అంటే ఆ చిన్నదాన్ని పెద్దగా చేసి కొంచెం ఎగ్జాజరేట్ చేసుకుంటూ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తూ దానికి రెలవెంట్గా ఉండేటట్లు ఇంకా ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంకా కొంచెం దానిని ఇంకా హైలైట్ చేస్తూ ఇవ్వగలుగుతూ కొన్ని సెంటెన్సెస్ని మనం తయారు చేసుకోవడమే ప్రిపేరింగ్ సర్టన్ సెంటెన్సెస్, గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ గివింగ్ considering the relevant points which are likely to throw light on the subject, on the short sentence. That is elaboration. So you need to think, get ideas. So those people who get ideas only will be successful, will be able to, they can expand this short sentence. So that is point number 3, elaboration, and point number 4, conclusion. So after giving the examples and explanations and giving relevant material and highlighting the subject, then finally you can conclude. And what is conclusion? We can close the passage by a kind of summarizing the sentence. You must be able to summarize. Summarize చేయడం అంటే దాన్ని అంతటినీ కూడా సంక్షిప్తంగా ఆ సెంటెన్స్ని సమ్మరైజ్ చేసుకోవడం. సో అండ్ దెన్ రౌండింగ్ ఇట్ ఆఫ్ నీట్లీ యూ కెన్ కంక్లూడ్ ఇట్ అండ్ బై సమ్మరైజింగ్ అండ్ గివ్ ఇట్ నీట్ రౌండ్ ఆఫ్. కాబట్టి దాన్ని ఎలా కంక్లూడ్ చేయొచ్చు? ఈ ప్యాసేజ్ని సమ్మరైజ్ చేసేసుకుని దాన్ని ఆ సెంటెన్స్ని సమ్మరైజ్ చేసుకుంటూ కంక్లూడ్ చేసుకోవడమే కంక్లూడ్. అండ్ ద ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఈజ్ ఫెయిర్ అవుట్. ఫెయిర్ అవుట్ చేసుకోవడం అంటే తెలుసు కదా, ఫెయిర్ చేయడం, ఫెయిర్ కాపీ. రఫ్ డ్రాఫ్ట్, ఫెయిర్ కాపీ. రఫ్ రాసుకుంటాం, పాయింట్స్ అన్నీ రఫ్గా తయారు చేసుకుంటాం. అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఆఫ్టర్ selecting the important and relevant points, you can fade out. And what is this fade out? And writing out the finished version. Finished version, ముగించబడినటువంటి finished version అంతా కూడా giving careful attention to style and grammar and punctuation. సో సెంటెన్సెస్ని మీరు ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి? You must be able to give careful attention to style. స్టైల్కి ఏ స్టైల్లో రాస్తున్నాము, గ్రామర్
గ్రామర్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, అండ్ దెన్ పంక్చువేషన్ కూడా మనం కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నామా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత యూ కెన్ ఫెయిర్ అవుట్, యూ కెన్ గివ్ ఎ ఫినిష్డ్ వర్షన్ of the expansion, the idea you are expanding or the proverb you are expanding. So let us see one example, one proverb as an example here in this video. So elaga cheyadam, elaga how to get ideas. So let us see one example here. Make hay while the sun shines. మేక్ హే వైల్ ద సన్ షైన్స్ అంటే ఏం చెప్పండి? ఒక్క లైన్ ఉంటే ఏం చెప్పాను? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ప్రావర్బ్, సామెత, ప్రావర్బ్ అంటాం. సో హియర్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ఎ ప్రావర్బ్ హియర్. మేక్ హే వైల్ ద సన్ షైన్స్ అనే ప్రావర్బ్ ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఏంటి? దాని అర్థం ఏంటి? యాజ్ వీ సెడ్, వీ మస్ట్ లుక్ ఫర్ ద కీ వర్డ్స్. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ని మనం చూస్తున్నాం కదా. సో వాట్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ హియర్? మేక్ హే అంటే దీపం ఉంటుండగా, దీన్నే ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయలేం, కానీ దానికి సమానమైనటువంటి ఒక తెలుగు సామెత కూడా ఉంది. దీపం ఉంటుండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోండి అని ఒక సామెత ఉంది. అదే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ యొక్క ప్రావెర్బ్ కాబట్టి సూర్యుడు ఉంటుండగానే గడ్డిని, హే అంటే ఏంటి? గడ్డిని మనం అంతా కూడా సమకూర్చి ఎండబెట్టిన గడ్డిని అది స్టాక్స్గా వేస్తూ ఉంటారు కదా, అది చేసుకోవాలి. తడిసినప్పుడు, వాన వచ్చేసినప్పుడు కాదు, ఎండాకాలంలోనే పనులు అన్నీ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ దేశాల్లో వాళ్ళకి ఎండ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎండ ఉంటుండగానే పనులన్నీ కూడా చక్కబెట్టుకోవాలి. అంటే వచ్చినప్పుడు ప్రాపర్ టైంలో మన యొక్క పనిని ముగించుకోవాలి అనేది ఈ యొక్క ప్రావర్బ్ యొక్క మీనింగ్. సో how can we write this? We can start off this proverb by writing like this. This is a famous proverb which means that everything must be done at the proper time. So ప్రతి ప్రావర్బ్ని మీరు ఇలా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ అ ఫేమస్ ప్రావర్బ్, దిస్ ఈజ్ అ మీనింగ్ఫుల్ ప్రావర్బ్, దిస్ ఈజ్ ఏ థాట్ఫుల్ ప్రావర్బ్, అని ఇలాంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్పుట్స్ని మీ దగ్గర పెట్టుకొని హౌ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ ఫర్ ఎక్స్పాండింగ్ ఎన్ ఐడియా, ఫర్ రైటింగ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రావర్బ్ మీనింగ్ రాసేటప్పుడు, ఎక్స్పాండ్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి ఇన్పుట్స్ స్టార్టింగ్ ఎలాగ చేసుకోవాలనే కొన్ని సెంటెన్స్ని మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. సో ద ఫేమస్ ప్రావర్బ్ విచ్ మీన్స్ that everything must be done at the proper time. ప్రాపర్ టైంలో, సరైనటువంటి నిర్ణీతమైనటువంటి వేళల్లో ప్రతిదాన్ని కూడా మనం చేసేసుకుని ఉండాలి. ఆపర్చునిటీస్ షుడ్ నెవర్ బీ అలౌడ్ టు గో బై. సో దట్ మీన్స్ ప్రాపర్ టైంలో చేసుకోవాలంటే ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడే వాటిని వాటిని వేస్ట్ చేసుకోకూడదు. Opportunities should never be allowed to go by, to go waste. Opportunities waste ga vellipokodu. Unless you make your hay in summer, you will face difficulties in winter. సమ్మర్లో మీరు గడ్డిని ఎండబెట్టుకుని రెడీ చేసుకోకపోతే వింటర్ వస్తే వాళ్ళకంతా మంచు కురిసేస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవ్వాలి? డిఫికల్టీస్, కష్టాలని ఫేస్ చేయవలసి వస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు చేయవలసినటువంటి టైం చేయవలసిన పనుల్ని ఆ టైంకి చేసుకుంటూ దాని సద్వినియోగం కరెక్ట్గా చేసుకోవాలి. దస్ హే కెన్ బి మేడ్ అండ్ స్టాక్డ్ అప్ ఓన్లీ అండర్ ఎ సన్నీ స్కై. కాబట్టి గడ్డిని స్టాక్డ్ అప్, దానిని ఎండబెట్టి దాన్ని మేటులుగా కట్టుకోవడం అనేది ఒక సన్నీ స్కై, ఎండ ఉన్నప్పుడే చేయగలం. If the sunny days are over, haymaking becomes an impossibility. ఎండాకాలం అయిపోతే
గడ్డిని ఎండబెట్టుకోవడం, లేకపోతే వాటిని నీటులుగా కట్టుకోవడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎండాకాలం అయిపోగానే చలికాలం వచ్చేస్తది కాబట్టి. ద సేయింగ్ వర్షాకాలం వస్తది, చలికాలము. ద సేయింగ్ మీన్స్ దట్ ఎ మ్యాన్ షుడ్ యాక్టివ్‌లీ అండ్ ఇండస్ట్రియల్లీ అవైల్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆఫ్ హిస్ ఆపర్చునిటీస్. అంటే ఈ అర్థం యొక్క ఈ ప్రావర్బ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి? దట్ ఎ మ్యాన్ షుడ్ యాక్టివ్‌లీ అండ్ ఇండస్ట్రియస్‌లీ. సో, యాక్టివ్‌గా, ఇండస్ట్రియస్‌లీ కష్టపడి తన యొక్క ఆపర్చునిటీస్ అన్నిటిని వాడుకోవాలి. ఏ ఆపర్చునిటీని కూడా మనము చెయ్యి జారిపోనివ్వకూడదు. రైట్ టైంలో వచ్చినటువంటి అవకాశాల్లో మనం పనులు చేసుకున్నట్లయితే మనకి సక్సెస్‌ఫుల్‌గా అన్నీ మనం ముందుకు వెళ్ళగలం. లేదంటే వెనకబడిపోతాం. ద పాస్ట్ కెన్ నెవర్ బి రికాల్డ్ అండ్ ఆపర్చునిటీ లాస్ట్ మే నాట్ రికర్. ఇంకా ఈ ప్రావర్బ్ యొక్క అర్థం ఏంటి? మనకి గతించిపోయినటువంటివి తిరిగి మళ్ళా రావు. సమయం మళ్ళా తిరిగి రాదు. సో, ఆ టైంలో చేసేసుకోవాల్సినవి చేసేయాలి. అవకాశాలు వెళ్ళిపోయినవి, చెయ్యి జారిపోయినవి మరలా తిరిగి సంభవించవు, జరగవు. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ఎండాకాలం ఈ సంవత్సరమే. ఈ సంవత్సరం చేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ చేద్దాంలే అని వాటిల్ని దాటిపెట్టుకున్నట్లయితే ఎంతో నష్టం జరుగుతది అని ఈ యొక్క ప్రావర్బ్ యొక్క అర్థం. కాబట్టి వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్? సో, ప్రతి ప్రావర్బ్‌కి అప్లికేషన్ కూడా మనం చేసుకోవాలి. జీవితంలో మనం ఎలాగ అప్లై చేసుకోవాలి దీన్ని? హౌ కెన్ వి అప్లై టు అవర్ లైవ్స్? A student who neglects his opportunity in study and preparation will have to repent at the end. సో, స్టూడెంట్ ఎగ్జాంపులే తీసుకున్నట్లయితే నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఆపర్చునిటీస్‌ని చదువులో, ప్రిపరేషన్‌లో వాయిదాలు వేసుకుంటూ వెళ్తే తర్వాత చివరిలో పశ్చాత్తాపం ఒక్కటే అరెరే! ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అయిపోయింది అని అనుకోవడమే మిగులుతుంది. వెన్ ద ఎగ్జామినేషన్ అప్రోచెస్ హి ఈస్ అన్‌ప్రిపేర్డ్. ఎగ్జామినేషన్స్ వచ్చేస్తాయి కదా! సో, ఆ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చినప్పుడు తను సిద్ధపడి ఉండడు. సిద్ధపడి లేకపోతే ఎగ్జామినేషన్‌లో ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం అయిపోయింది. మళ్ళా నెక్స్ట్ ఇయర్ నీకు రాయడానికి తరుణం వస్తది గానీ, యూ విల్ బి వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్. 1 ఇయర్ వేస్ట్ అయిపోయింది. సో, ప్రెషియస్ టైమ్ ఈస్ వెరీ ప్రెషియస్. సో, ఆ పోయినటువంటి సంవత్సరాన్ని మళ్ళా నువ్వు తెచ్చుకోలేవు గదా! ఏజ్‌లో పెద్దవాడివైపోతావు. కాబట్టి సమయం వచ్చినప్పుడు అన్‌ప్రిపేర్డ్‌గా ఉండకూడదు. వెన్ హీ హ్యాస్ టు సీక్ ఫర్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ హిస్ ఎక్విప్‌మెంట్ ఈస్ ఇన్‌కంప్లీట్. ఉద్యోగం చేయడానికి సిద్ధంగా టైం వచ్చేసింది. ఎంప్లాయ్‌మెంట్ టైం వచ్చింది. అప్పుడు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎక్విప్‌మెంట్, వాట్ ఈస్ ఎక్విప్‌మెంట్ ఫర్ ఎ స్టూడెంట్? ఎ గుడ్ పర్సెంటేజ్, ఎ గుడ్ సర్టిఫికేట్. సో, మంచి మార్కులు, మంచి పర్సెంటేజ్, అట్ ఎ టైమ్ పాస్, పర్సెంటేజ్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే. ఏదో పాస్ అయ్యాను 35%తో అంటే అది కుదరదు. గుడ్ ప్రిపరేషన్ అట్ ద రైట్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మంచి ప్రిపరేషన్ రైట్ టైంలో చేసుకున్నప్పుడు తను ఉద్యోగానికి వెళ్ళేటప్పుడు తనకున్నటువంటి పర్సంటేజే కానీ, ప్రిపరేషనే కానీ, నాలెడ్జే కానీ ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్‌గా ఉంటాయి. అంతేగాని చాలీచాలనట్టుగా ఇన్‌కంప్లీట్‌గా ఉండవు. కాబట్టి ఏమని చెప్తున్నాడు? హి ఈస్ బిహైండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇఫ్ హి డస్ నాట్ మెండ్ హిస్ హ్యాబిట్స్. సో, బిహైండ్ హిస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అవసరమైనటువంటి ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏమేమి అవసరమో అవన్నీ కూడా లేనట్లయితే ఏమవుతది? తనకి హీ విల్ బీ ద లూజర్. కాబట్టి ఏం చేయాలి? చాలామంది పోస్ట్‌పోన్ చేస్తూ ఉంటారు. టైం వచ్చేటప్పటికి రెడీగా లేక తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్, నెక్స్ట్ ఈవేళ రాయవలసిన అసైన్‌మెంట్ పోస్ట్‌పోన్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. సో, దట్ ఈస్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్. పోస్ట్‌పోన్‌మెంట్, పోస్ట్‌పోనింగ్ థింగ్స్ ఈస్ ఎ వెరీ
బ్యాడ్ హ్యాబిట్. రేపు, టుమారో విల్ నెవర్ కమ్ అని ఉంటుంది కదా. రేపు అనేది ఎప్పుడు రాదు. నువ్వు బోర్డు మీద రేపు అని రాసి పెట్టుకుంటే మళ్ళా మర్నాడు లేచి చూస్తే అది రేపు అని ఉంటుంది. సో దట్ హౌ ఇట్ గోస్ ఆన్. a person must mend his habits. కాబట్టి అలవాట్లని మార్చుకోవాలి. తర్వాత తన యొక్క ఆ యొక్క పోస్ట్‌పోన్‌మెంట్‌ని చేద్దాంలే అనే నిర్లక్ష్యాన్ని, లేజీనెస్‌ని, పోస్ట్‌పోన్‌మెంట్ is a bad habit. And then not preparing himself for the right kind of knowledge is also a very bad habit. వీటిల్ని మెండ్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు జీవితంలో వచ్చినటువంటి అవకాశాలని మీరు చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకుని యూ కెన్ బీ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. సో in order to be a very successful person in all areas, this proverb teaches us that we should be prepared. We should not neglect any opportunity so that we are complete with the equipment required in all angles of our life. So this is the explanation. One proverb only I explained, but there are many, many proverbs, important proverbs, which are actually given in your textbooks. If you are not ready with your textbooks, I will give you the PDF, the notes for the important meanings for the proverb. I will upload in your WhatsApp group. So take down that those proverbs and get ready. Thank you once again. And students, already we have completed the first unit, first lesson, first one, and one grammar topic. I'll also be giving you the CSS communication skills for this third semester. Shortly, I will place that video also. So be prepared, be alert, don't be negligent. We don't know what we are going to uh, face in the future, what type of examination we are going to have, and all these things. So, when you are given this opportunity to prepare, be prepared with all these things. Thank you once again.